So, a very difficult philosophical question is finding how the soul is connected to matter. Един много труден философски въпрос е да се открие как душата е свързана с материята. But Lord Krishna is clarifying this question here. Но тук Бог Кришна изяснява този въпрос. He says that the relationship between spirit and matter is established on the mental platform. Той казва, че връзката между душата и материята е представена на ментална платформа. Upanishad say, mana eva manushyana karanam bandha mokshayoho. That the mind is the cause of our bondage. Упанишадите казват, че умът е причината за нашето робство. So, there is a psychology of bondage, in other words. Има психология на облитането. Which Lord Krishna has explained already earlier in Bhagavad Gita in the second chapter. Което Бог Кришна вече обяснил по-рано в Бхагавад Гита във втора глава. This is... Where is that? Dieto Vishaya Function? Second chapter. Second, which verse? 62, okay. Yes, here it is. This is the psychology of material bondage. Jayato Vishaya Function Sangashteshu Bhajayate Sangat Sanjayate Kama Kama Krodha Bhajayate. From Bhagavad Gita chapter 262. Да, тук е описан процесът на обвързването от Бхагавад Гита 2.62. So first, the mind contemplates the objects of the senses. Така, първо умът мисли, съзерцава обектите на сетивата. At every moment we're receiving information from our senses. Във всеки един момент ние получаваме информация от своите сетива. The eyes, the ears, Очите, ушите, the nose, вкуса, the taste, вкуса, the sense of feeling. сетивото за усещане. At every moment, even at night, you dream. So these are subtle sense impressions. Във всеки един момент, дори през нощта, ние сънуваме и това са финни сетивни усещания. So these impressions are given to the mind. И всички тези впечатления са давани на ума. And the mind then contemplates them. И след това умът ги съзерцава. This is a kind of state of, you might say, wonder. Това е едно състояние, което можем да наречем чудене. Oh, what is this? It is very interesting. Oh, what is that sound? О, какво е това? Това е много интересно. Какъв е този звук? What's that smell? Какъв е този аромат? You see? What does this feel like? Как това нещо се усеща? What does this taste like? Какъв е този вкус? So in this way, the mind forms its picture in five senses, five kinds of perception. The mind forms its picture of this universe. И посредством петте сетива умът създава своята картина за Вселена. Then the next stage is Sangat Sanjayate Kama. The mind begins to associate with certain features of this overall, this general picture. И след това Санджат Санджаяте Кама. Сангат Санджаяте Кама. Умът започва да общува с определени части от тази картина. And from this specific association, the mind singles out, oh, here is a very nice sense object out of all of the others. This one I like in particular. So this is the beginning of kama, means lust, desire. И от цялата картина умът избира едно специфично нещо, което той желае, и това е началото на кама или желанието. The mind becomes attached to these desirable sense objects. Така умът става привързан към този желан сетивен обект. So at this point, the mind, we can say that the soul is already falling deep into illusion. И в този момент ние можем да кажем, че душата попада дълбоко в илюзия. Because all of these objects of the senses are temporary. Защото всички тези обекти на сетивата са временни. And all of them are defective.
И всички те имат дефекти. You see, you can, just for example, because the most powerful attraction is between the sexes, between male and female. Един пример, тъй като най-силното привличане е между половете, мъжете и жените. So, but you can select any beautiful girl or handsome young man И ви може да изберете което и да е хубаво момиче и някакъв красив мъж in this material world. в този материален свят. Select one that wins contests, you know, the beauty contests. Може да изберете някой, който е спечелила за красота конкурс. But if one examines closely, we say dispassionately, one will find so many imperfections in this so-called beauty. Но ако някой започне да изследва тази красавица по-подробно, без да е повлиян от страстта, тогава ще открие много дефекти. You see? It actually depends so much on the state of the mind. Това всъщност зависи толкова много от състоянието на ума. You see, you can see a picture of a beautiful girl, a model, it's a photo model. And if your mind is in one condition, she looks very beautiful. But if you look again, your mind changes, she looks like a horse. Например, ако гледате снимката на едно хубаво момиче, един фотомодел, в едно състояние на ума тя ви се вижда много красива, но след това умът се промени в това друго състояние, когато вие погледнете снимката, тя изглежда като кон. And then it also works the other way. И също това работи и по друг начин. I remember once in Germany, we were driving on the Autobahn. Спомням си веднъж в Германия пътувахме по един автобан. And there was up ahead, there was a very modern sports car. И много пред нас имаше една модерна спортна кола. And driving the sports car was you could see, a very strong, good-looking young man. И тази спортна кола се караше от един много силен и добре изглеждащ млад човек. So here's a sports car that costs maybe 150,000 Deutschmarks. Big, strong young man. And next to him, you could see there's someone sitting there with long blonde hair. Cars driving past the sports car. People in the cars, they were looking at the sports car, and they were trying to see who's sitting next to the young man. They saw this long blonde hair. It must be very beautiful. So as we were coming, we saw they were looking and going, and then going laughing. And when we came by, we saw it was a big dog sitting there with big yellow hair. И когато ние пътувахме с тази кола, виждахме как шофьорите на другите коли се заглеждаха по тази кола, спортна кола, която минаваше, и искайки да видят кой седи за този млад човек. И когато те се разминават, виждахме как започнаха да се смеят, и когато ние ги застигнахме, видяхме, че това, което седи на седалката до шофьора, всъщност е едно куче с дълга жълта козина. So there's a saying that beauty is in the eye of the beholder. Има една поговорка, която казва, че красотата е в окото на обожателя. Actually, these material sense objects are not really beautiful. Тези сетивни обекти всъщност не са красиви. At best, they only reflect beauty. В най-добрия случай те са една отразена красота. Like the moon reflects the light of the sun. Както луната отразява светлината на слънцето. So material beauty is just the reflected beauty of Krishna. И материалната красота е просто отразената красота на Кришна. So to become attracted to anything material is illusion. И да бъдем привлечени към каквото и да е материално е илюзия. To think that any physical body is beautiful is illusion. Да мислим, че което и да е материално тяло е красиво е илюзия. Because what is a physical body? It is a collection of elements that if they were separated from the body, you wouldn't like to see them. Защото какво е материалното тяло? Това е един сбор от елементи, които ако бъдат разделени, вие няма да искате да ги виждате. We have that story from our Vaishnava tradition of a Vaishnavi. She was a young lady saint.
Както в нашата вайшнава традиция имаме една история за Вайшнави, която била една млада свята жена. Pure devotee of Krishna, who happened to be a young woman. Понякога преданоданите на Кришна се случва да бъдат жени. And a prince happened to be riding by on his horse and saw this young woman while she was collecting flowers in the garden for offering to Krishna. Един принц видял как тази млада красива жена събира цветя в една градина, за да ги предложи на Кришна. And the prince thought that she's very beautiful. Принцът помислил, тя е много красива. So he got down from his horse and he began to speak very big words. You are so beautiful. I am a prince. I want you to be my wife. I will take you away from here. Той слязал от коня и започнал да говори големи думи. Ти си много красива, аз съм принц, аз мога да те взема и да те заведа далеч от тук. I've never seen such a beautiful woman as you. Аз никога не съм виждал толкова красива жена като теб. And so she tried to tell him, I am engaged in devotional service. I serve the deity here in this village. Тя се опитала да му обясни, аз съм ангажирана в предано служене, служа на муртито тук в това село. I can't go away with you. But he kept insisting, no, you are so beautiful, I want you to come with me. Но той настоява, продължава да настоява, не, ти си толкова красива, искам да дойдеш с мен. And she said, oh, I have an idea. You come back in 1 week and you can take my beauty with you. Той каза, имам една идея, върни се след една седмица и ще можеш да вземеш красотата ми с теб. So he said, all right, that sounds good. И той каза, добре, това звучи хубаво. So he came back in 1 week to the same garden and he saw a very skinny, bent woman who looked very sick. И след една седмица той се върнал, принцът се върнал до същата градина и видял там да седи една много слаба, прегърбена жена, която изглеждала много болна. Like a skeleton with skin on it. Като един скелет с кожа на него. Her eyes were sunk deep in her head. Очите били потънали дълбоко в главата. So he asked this woman, where is the beautiful girl who was here last week? И той попитал тази жена, къде е хубавото момиче, което беше тук миналата седмица? And she said, that's me. И тя казва, това съм аз. And he said, what happened? И тя казва, какво се е случило? And she said, I told you, you would come this time today and you can take my beauty with you. I separated my beauty from me. И тя казала, аз ти отговорих, казах ти да дойдеш след една седмица по това време и ще вземе, и тогава можеш да вземеш моята красота със себе си. So she brought him around the back of the house. И тя го завела от задната страна на къщата. And showed him, there was a row of clay pots full of stool and vomit. И тя му показала една редица от глинени съдове, изпълнени с изпражнения и повършване. So for 1 week she had been taking what you call purgatives and laxatives. И с продължение на една седмица тя приемала неща, които наричаме пургативи и очистителни. And all her beauty went into those pots. И всичките й красота отишла в тези съдове. So she said to the prince, "Here, you take it." So this very nicely illustrates that in the material world nothing is actually beautiful. Това много хубаво илюстрира, че в материалния свят всъщност няма нещо красиво. So to become attached to something so-called beautiful is to fall into illusion. И да бъдем привлечени към нещо така наречено красиво е илюзия. And then to become very desirous of possessing this illusory object means kama krodha vijayate, that one will be frustrated. И след това да развием силно желание да притежаваме тези сетивни обекти, кама крода виджаяте означава да бъдем фрустрирани. So, this is how it progresses from contemplation to attachment and lust. По този начин прогресира от съзерцанието до похотта. And finally, frustration and anger. И най-накрая фрустрация и гняв. So this is the psychology of illusion. Това е психологията на илюзията. So actually each one of these stages, the contemplation, the desire, and the frustration, is equivalent
to one of the three modes of material nature. И всяка една от тези фази, съзерцанието, желанието и разочарованието, те са проявления на... Те могат да бъдат сравнени с трите качества на материалната природа. Goodness, passion, ignorance. Добро, страст и невежество. The Lord Krishna says in this material world, everybody's mind is ruled by these three modes of nature. И Бог Кришна казва, че на всеки го в този материален свят умът е управляван от тези три материални качества. It is very, very difficult to overcome these three modes. Много, много трудно е да бъдат преодолени тези три качества. So, these modes grip us in the form of our thoughts for enjoying this world. И тези гуни, те ни повлияват като посредством мислите за наслаждение на този свят. Therefore, karnam bandha moksha, we become bound to matter. Ето защо ние сме обвързани към материята. I was explaining a few nights ago how the soul is transcendental to matter. Преди няколко вечери аз обяснявах как душата е трансцендентална спрямо материята. Just like if you are in a small boat, you are transcendental to water. Също както ако се намирате в една малка лодка, вие сте трансцендентални към водата. You see? You are above the water. Вие сте над водата. But still, the boat in the water is controlled by the water. Но въпреки това, лодката, намираща се във водата, е контролирана от тази вода. Unless you have strong arms and you can row the boat where you want to go. До момента, до който вие нямате силни ръце и не може да гребете в посоката, в която желаете. But you see, the ocean of material existence is unlimited. Но океанът на материалното съществуване е безкрайен. So you can row, but you get tired. Така че може да гребете, но в един момент ще се изморите. And then the waves of the ocean, the currents in that ocean, then they take the boat wherever it will go. И след това вълните в този океан, теченията, те ще заведат тази лодка на там, на където отива. So the soul's position in material nature is like that. Позицията на душата в материалната природа е такава. We are, in one sense, transcendental, but in another sense, we are being pushed by the waves of material nature. В един смисъл ние сме трансцендентални, но в друг смисъл ние сме бутани от материалната природа. Goodness, passion, ignorance. Добро, страст и невежество. These are called guna pravaha, the waves of the three modes. Това се нарича гуна праваха или вълните на трите качества. So, by the pushing of these waves, as I said, we become attached to different sense objects. И заради тези вълни ние ставаме привързани към различни сетивни обекти. And Lord Krishna says, when we quit our body, then these things that we are attached to, we will remember. И Бог Кришна казва, че когато напускаме това тяло, тези неща, към които сме привързани, ние ще ги помним. And we will be pushed by karma in the direction of those things. Wherever those things have gone, we will go. И по закона за карма ние ще бъдем завлечени там, където са тези неща, където са те, там отиваме и ние. So, this is very inauspicious for people today in modern culture. Това е много неблагоприятно за хората днес в съвременната култура. This is the Kali Yuga. Това е Кали Юга. It's the most inauspicious and sinful of all ages. Това е най-неблагоприятната и греховна от всички епохи. So people nowadays, they form attachment to very degraded things. И хората в днешно време стават привързани към много деградирани неща. Things which are produced out of the lower modes of nature, passion and ignorance. Неща, които са създадени от нисшите качества на природата, страст и невежество. That's what we call modern culture today. Ето защо това е, което ние наричаме в днешно време съвременна култура. Degraded philosophies, деградирани философии, degraded music, деградирана музика, degraded food,
деградирана храна. All the objects of our five senses degraded. Всичките обекти на нашите пет сетива са деградирани. We follow degraded leaders, degraded examples. Ние следваме деградирани лидери, деградирани примери. So, if one follows the modes of passion and ignorance, ако човек следва качествата на страстта и невежество, as Krishna says in Gita, adho ganshchanti tamaha. If you follow tamaha means ignorance, then adho, you go down. И както Кришна казва в Бхагавад Гита, ако вие следвате тамагуна, тамаха, тогава вие отивате адо, което означава надолу. So now we are in the human form of life. И сега ние сме в човешка форма на живота. The human form of life is the most advantageous form. Човешката форма на съществуване е най-благоприятната форма. Because it affords the chance of liberation from birth and death. Защото дава шанс за освобождение от раждане и смърт. But if we allow this human mind to become attached to ignorance, но позволим на материалния ум да се привърже към невежеството, then when we give up this body, тогава когато напускаме това тяло, the karma that we have created by that attachment will take us down. Кармата, която сме създали посредством тази привързаност, ще ни заведе надолу. There are so many lower forms of life. Има толкова много ниши форми на съществуване. Every one of these forms of life is a dress for an eternal spirit soul, just like we are. Всяка една от тези по-ниши форми на съществуване е дреха за духовната душа, точно както сме и ние. The cats, the dogs, кучетата, котките, the birds, the insects, птиците, насекомите, even the fish, дори и рибите, even the plants, растенията, even the microbes, дори микробите, even the AIDS virus. дори и вирусът на спин. All of these are actually spirit soul. Всички те всъщност са духовни души. But they have fallen way down. Но те са паднали много надолу. And they are very tightly gripped by Maya. И те са много здраво хванати от Мая. Completely under control. Напълно под контрол. In the human form of life we have some independence. А в човешката форма на съществуване ние имаме някаква независимост. We can actually make decisions Ние всъщност можем да вземем решения, that affect our destiny. които повлияват на нашето местоназначение. The human being has a capacity to be detached. Човешкото същество има капацитета да бъде непривързано. By intelligence. Посредством интелигентност. Although there's an opportunity for sense pleasure, въпреки че има възможност за сетивно наслаждение, a human being knows by higher intelligence, I should not do this. Посредством по-висша интелигентност, човешкото същество знае, че то не трябва да прави това. Even in this materialistic society, you still see this principle. Дори в това материалистическо общество все още може да видите тези принципи. You see, in the office buildings, there are young men, there are young women working together. В модерните офис сгради работят заедно млади мъже и млади жени. And certainly their minds are attracted to each other. И със сигурност техните умове са привличани един от друг. But they don't do anything about that in the office. Те не правят нищо по отношение на това в офис. They may be thinking so many things. Може да си мислят толкова много неща. But in the office they do their work. Но в офиса те си вършат работа. Maybe they make some plan to meet later on. Може би правят някакви планове да се срещнат по-късно. But in the office, they detach themselves from that material attraction. Но в офиса те се разграничават от това привличане. So this is a specific human capacity. Това е специфичното човешко качество. If you took out all the human beings from the office and put male and female dogs, ако вие извадите всички човешки същества от офисите и сложите мъжки и женски кучета,
Put a dog on the computer. Може си кучета на компютрите. A dog on the telephone. Кучета на телефоните. Well, you come back in 5 minutes and see what they're doing. След 5 минути ще видите какво правят. Because animals have no capacity to detach themselves from the overwhelming pull of the senses. Защото животните нямат тази способност, нямат това качество да могат да се разграничат от това, към което ги водят сетивата им. So, but if we in this human form of life, as I said, if we allow our minds, which has this capacity for detachment, if we allow our minds to become uncontrollably attached, Но ако в човешката форма на съществуване, въпреки че нашият ум може да бъде, има тази способност да бъде непривързан, ако ние му позволим той неконтролирано да се привърже. Then tam tamivati kaunteya sada tad bhava bhavita. Then, at the time of death, whatever those attachments are that manifest in our mind, we will follow them to our next body. Тогава в момента на смъртта, както се казва в този стих, ние ще бъдем принудени да последваме тези качества и да отидем там, където са. So, the karma of today's materialistic modern culture is bad karma. It's pulling the souls downward into lower forms. И кармата на модерното съвременно общество е лоша карма, която го води надолу. It's a great tragedy. Това е голяма трагедия. Because the soul has only after a long, long struggle won this opportunity to have human body. Защото след дълга борба душата е получила тази възможност да има човешко тяло. We cannot imagine how many lives we've had in lower forms before we could get this opportunity. Ние не можем дори да си представим колко животи сме имали в по-нисши форми преди да получим тази човешка форма. And if we go back down, then when we will come back up, it's very hard to say. И ако ние се върнем отново надолу, тогава кога ще се издигнем отново до тази позиция, трудно е да се каже. So, one should not be foolish, one should not be whimsical, having attained this human body. След като е получил човешка форма на съществуване, човек не трябва да бъде глупав и не трябва да действа своеволно. Therefore, the Vedas they call Uttishta Jagrata, which means get up, wake up. Затова ведите казват Uttishta Jagrata. Събудете се, вдигнете, станете. Tamasya mam jyotirgama. Come out of the darkness into the light. Тамасима jyotirgama. Излезте от тъмнината и отидете на светлината. This is the human mission. Това е човешката мисия. So then in the next verse, text 7, Lord Krishna, he gives a constructive engagement for this human mind. И след това в следващият стих, текст 7, Кришна дава конструктивно предложение как да бъде ангажирано. He says, Arjuna, you should always think of me in the form of Krishna. Той казва, о, Арджуна, ти винаги трябва да мислиш за мен в формата на Кришна. That should be the object of our contemplation and our desire. Това трябва да стане обектът на нашето съзерцание и желание. You see? Our thinking and our feeling and our willing should be to Krishna. Нашето мислене, желание, чувстване и желание трябва да бъде Кришна. Now if somebody thinks that this is some kind of mysticism, някой може да мисли, че това е някакъв вид мистицизъм. Oh, then to think of Krishna, I have to go to the mountain top. За да мисля за Кришна, аз трябва да отида на някой планински връх. Or into the deep forest. Или в дълбоко някъде навътре в гората. I have to get away from everything. Трябва да избягам от всичко. No, the Lord says, Ma manusmara yudhyacha. He says, Arjuna, you remember me, you think of me, and also you do your duty. You fight. Не, Кришна казва в същото време да изпълняваш предписания си дълг
да се сражаваш, ти трябва да мислиш за мен и в същото време трябва да изпълняваш своя дълг, да се сражаваш. Arjuna's position was very difficult. Позицията на Арджуна била много трудна. You can see in this nice picture here. Може да видите тази хубава картината. That is Arjuna with the mustache. Това е Арджуна с мустаците. So he's a warrior. Това е воин. And he, in his chariot, driven by Krishna, was facing on the other side an army composed of his dear friends and relatives, family members. И зад тази колесница, която е водена от Кришна, той вижда армията, която стои срещу него, да е съставена от неговите скъпи приятели и роднини. So he became very doubtful. How can I fight and kill my own family? И той започна да има големи съмнения по това, как би могъл да се сражава със своите роднини и да ги убие. So in this Bhagavad Gita, Lord Krishna reveals that this great battle at Kurukshetra is his own plan. И Бог Кришна разкрива на Бхагавад Гита, че тази голяма битка при Курукшетра е негов план. And he instructs Arjuna, yes, you fight this battle without concern for sin or piety. И той инструктира Арджуна, като му казва, сражавай се в тази битка, без да се грижиш за грях и благочестие. You do it for me. Прави го за мен. Do it as service for the Supreme Lord. And that is bhakti, bhakti yoga. So, Mamanusmara Yudhyacha, the Lord says, you think of me and carry out your duty for me. And this is the formula for liberation. Maya arpita mano buddhir mame vaishyasya shangshaya. With your activities dedicated to me and your mind and intelligence fixed on me, you will attain me without doubt. Като посветиш дейностите си на мен и установиш ума и разума си върху мен, ти без съмнение ще постигнеш мен. See? So, these three, mind, intellect, and activities, this is the full psychology. Тези три неща, умът, интелекта и дейността, това е цялата психология. Thinking, feeling, willing. Мислене, усещане и желание. The Lord is saying here that these three must be placed on me, placed at my lotus feet. Тук Богът казва, че тези три трябва да бъдат фиксирани в мен, в моите лотосови нозе. And then they will become the means of your liberation. И тогава те ще станат средството за вашето освобождение. And if we do not, to the degree that we do not surrender mind, intelligence, and activities to Lord Krishna practically, и до степента, до която ние не сме практически подчинили своят ум, интелект и дейности на Кришна, then to that degree we will fall short of the attainment of liberation. До такава степен ние няма да можем да достигнем освобождение. You see, sometimes persons who are trying to serve Krishna, they have a complaint. Някои личности, които се опитват да служат на Кришна, имат оплакване. That my mind disturbs me. Че умът ми притеснява. How many times we have heard this? Колко пъти сме чули? I'm trying to chant, I'm trying to read, but my mind bothers me. Аз се опитвам да мантрувам, опитвам се да чета, но умът ми притеснява. Or they may say, my senses are bothering me. Или пък казват, моите сетива ме притесняват. Or they may be inventing many strange plans. Или пък може да измислят много странни планове. They have some idea to serve Krishna, but it comes out in a very strange way. Те имат някаква идея да служат на Кришна, но тя се проявява по един много странен начин. So this is mind or intellect or activities. Така че това са умът или интелекта или дейност. So when these are not fully surrendered to Krishna, they give us trouble. И ако те не са напълно отдадени на Кришна, те ни създават проблеми. They bother us, they haunt us. Те ни притесняват, преследват. What does this mean? Какво означава това? This means you have to surrender to more, that's all. Това означава, че трябва да се отдадете повече, това е всичко. If you're getting trouble from your mind, your senses,
this means that you're holding something back. Ако ви притесняват умели сетивата, това означава, че има нещо, което ви дърпа назад. And because you're holding something back from Krishna, Maya has a hold on you. Това означава, че криете нещо отзад и щом ако криете нещо отзад, тогава Майя ви държи също. This is the formula. You give everything to Krishna. Това е формулата. Дайте всичко на Кришна. Maya lets go of you. И тогава Майя ви пуска. But you give some part to Krishna and keep something for yourself. Then Maya, she may take one hand off, but she will have the other hand on your neck. Ако вие обаче не дадете всичко на Кришна, някаква част на Кришна, останалото го държите за себе си, тогава Майя също може да ви пусне с едната ръка, но другата ръка ви държи ви за върта. And the thing is, it doesn't matter whether Maya has, of course, Maya Devi, she has 10 hands to begin with. So even if she has only one hand on this or one finger on this, и преди всичко трябва да кажем, че Майя има 10 ръце и ако тя ни държи, дори можем да кажем само с един пръст, she is the power of Krishna. Тя е мощта на Кришна. Daivi Shakti. Daivi Shakti. So it doesn't matter. Even one finger around your neck, that's enough to keep you in the cycle of birth and death for countless more lifetimes. И дори с един пръст, с който тя ви държи за гушата, това може да ви държи в кръга на раждането и смърт за безброен много животи. So we must become completely free of Maya's influence. Затова трябва да напълно да се освободим от влиянието на Майя. So tad buddhyas tadatmanas tad nishthash tad parayana ganchantiya punar avritam jnananirtutta kalmasa. The Lord says the path to real liberation is in giving tad buddhyas, your intelligence, tadatmanas, your mind. И Богът казва, за да постигнем освобождение, ние трябва да отдадем своят ум, своята интелигентност. Giving your faith. Да отдадем вярата. Making Krishna your full shelter. Да направим Кришна нашият пълен подслон. And by this you will become purified of all attachment. По този начин ще бъдем пречистени от всички привързаности. Gachanti apunar avritam. And in this way proceed straight on the path of liberation, back home, back to Godhead. No worries. И по този начин да продължим напред по пътя обратно към Бога. Няма никакви притеснения, тревоги. See, on this path back to Krishna Loka, there are no Bulgarian policemen. По този път обратно към Кришна Лока няма български полицаи. I was told when I was planning previously last winter to come to Bulgaria, devotees were warning me, there are robbers on the path, on the road. Миналата зима, когато планирах да дойда тук, предно дадените ме предупредиха, че по пътищата има разбойници. Before I say what I'm going to say, are there any Bulgarian policemen here? Преди да продължа, искам да попитам, има ли някой полицай тук? No? Okay, then I'll say it. The only robbers I've ever seen on the roads in Bulgaria are the policemen. Единствените разбойници, които съм виждал по пътищата на България, това са полицаи. Because they stop you and they harass you. They tell you, we controlled your car by radar and you were so many kilometers too fast. We know, we can tell by the speedometer we were going less than, and we see he has no radar in his car. Те ни спират и тогава започват да ни се карат и казват, ние ви засягахме с нашия радар, че вие сте карали не знам си колко километра над допустимата скорост, а ние със своят спидометър виждаме, че не сме карали толкова и след това виждаме, че в неговата кола те дори нямат радар. But still you have to pay them 20 Deutschmarks. Но въпреки това трябва да им платим 20 Deutschmarks. You see, they don't make out any receipt for it. It just goes in the pocket and then to go. И след това те не ви дават никаква разписка, нищо. Просто отива да джобим. So on the path of materialism, there are Bulgarian policemen.
И по пътя на материализма има български полицаи. To give us so much trouble. Които ни създават толкова много проблеми. But on the path of going back home, back to Godhead, after we have surrendered our mind and our intelligence and our faith and refuge to Krishna, Gachanti apuna avatam, the Lord says you proceed straight on. There's nothing there to stop you. Но по пътя обратно вкъщи, обратно при Бога, когато ние сме отдали своята интелигентност, своят ум, своят подслон и своята вяра, няма нещо, което да ни пречи, и Кришна казва, че може спокойно да вървите по него. Mame vaishisi ashankshaya. Ashankshaya means without doubt. You will attain me without doubt. Don't worry. Асамшая означава извън съмнение. Без всякакво съмнение вие ще ме постигнете. So if anybody here is troubled by doubts, И ако някой тук е притесняван от съмнение, it means you have to mayarpata mano budhir. You have to give Krishna your mind, your intelligence, your activities completely. това означава, че ви трябва да дадете на Кришна своят ум, своята интелигентност, своите дейности напълно. That's how you get free of all doubts. Това е начинът, по който може да се освободите от всичките съмнения. But Maya's business, you see, with these doubts, she's trying to make us quit. Но това е работата на Майя. С тези съмнения тя се опитва да ни откаже. She has one finger around your neck. Тя държи единия си пръст около теб. That's enough to give you so many doubts. И това е достатъчно да имате толкова много съмнения. And then in your doubts, you become even less determined to go forward. И тогава в своите съмнения дори вие ставате дори още по-нерешителен да продължавате по-нататък. You want to take a speculation pause. Вие искате да постигнете speculation pause. Pause means like a break. They say in German, pause. Пауза, да. Искате да направите една пауза за спекулиране. Stop and speculate and create more doubts. Да спрете малко и да започнете да спекулирате и по такъв начин се създават още съмнения. So this increase of doubts simply means that from one finger there's 2, 3, 4, whole hand, then a second hand, then a third hand, then a fourth hand. И този процес на увеличаване на съмненията, това не означава нищо друго, освен че след единия пръст върху врата ви се постави втория, третия, четвъртия, цялата ръка, после втора, трета, четвърта ръка. And then at the point where you see no more hope, и в момента, в който видите, че няма никаква надежда, I can't go on. Аз не мога да продължа. It's not possible for me. За мен това е невъзможно. My way to Krishna is closed. Пътят ми към Кришна е затворен. At the moment you think like that, she's just put her 10th hand on you. В този момент, в който мислите по този начин, Майя поставя 10-та си ръка върху вас. And then, you're gone. И след това отидете на някъде. So, there's no solution in generating more and more doubts from our mind. Разрешение няма да бъде постигнато, като се създават нови и нови съмнения в главата. We must surrender this mind, surrender this intelligence, surrender activities, 100%. Трябва да отдадем ума, да отдадем интелигентността и дейностите 100%. Although that is, of course, the hardest thing to do. Въпреки, че разбира се, това е най-трудното нещо да бъде направено. But if one does it, then his path becomes completely easy. Но когато човек го направи, тогава пътят му става напълно лесен. Hare Krishna. So I thank you very much for your kind attention. Много ви благодаря за милото търпение и внимание. And if you have one or two questions, you can ask now. Ако имате един или два въпроса, може да зададете сега. Bhagavad Gita 18:26. You can ask in Bulgarian. He will translate. Човек, който изпълнява дълга си без да се свързва с законите на материалната природа, без лъжливо его, с голяма решителност и ентусиазъм, и който е еднакво устойчив в успех и в провал, действува в вълната на доброто. First, Krishna says that one who is acting without association with material modes, and then he says he is acting in the mode of goodness. Yes. Okay. I can
Въпросът, това, което Кришна казва в стиха е, ако човек действа без да се свързва с гуните на материалната природа, и той ги избавява, той действа в гуната на доброто. Как да се разбира? Well, there are two modes of goodness. Има две качества на доброто. There's the material mode of goodness and the transcendental Vasudeva Sattva or Shuddha Sattva. Има материално качество на доброто и има Vasudeva Sattva или Shuddha Sattva. This is also called in the Vedas, the state is signified by the word Turiya, which means the fourth. В Ведите това нещо също е означено с думата Турия, което означава четвърто. There's the three modes. Има трите качества. Which each one is simply a manifestation of material nature. Всяко от което е просто проявление на материалната природа. Even the so-called goodness of the material world. Дори така нареченото добро от материалния свят. But above this three is the fourth, Turiya. Но над тези три е четвъртото Турия. Which is the Shuddha Sattva, platform of pure goodness without any touch of matter in it. Което е Шуда Сатва, чисто добро, без какъвто и да е материален допир до него. And this is Krishna's own mode. И това е собственото качество на Кришна. Krishna also has a mode of existence. Кришна също има някакво качество с проявление, състояние на същество. It's the state of existence that people in the material mode of goodness are trying to attain, but cannot because they're still gripped by Maya. But they want. Това е състоянието, което хората в материалното съществуване се опитват да достигнат, но те не могат, защото са захванати от Мая, а искат да го достигнат. So what they want is Satchit Ananda, eternity, full knowledge, full bliss. Това, което те искат е Сатчит Ананда, вечност, пълно знание и пълно блаженство. And that is attained by the grace of Lord Krishna's vigraha, by his transcendental form. Това се постига посредством благословията на виграха, формата на Бог Кришна. So his form is Vishuddha Sattva, absolute goodness. Неговата форма е Vishuddha Sattva или абсолютно добро. So he's speaking of that state in this verse. Така че в този стих той говори за това състояние. Because Srila Prabhupada states as much in the purport by writing, a person in Krishna consciousness is always transcendental to the material modes of nature. That's the first sentence. И Срила Прабхупада в своето пояснение, неговото първо изречение е, че една личност Кришна съзнание е винаги трансцендентална спрямо материалните гуни на природа. Then he goes on at the end of the purport, such a worker is situated in the mode of goodness. И след това в края последното изречение, този работник се намира в гуната на доброто. And that's the mode of transcendental goodness. Това е проявлението на трансценденталното добро. Yes. Bhagavad Gita, second chapter, 13th verse, purport. Prabhupada is using an analogy of the stars, sun and moon reflected in water. I don't know, I cannot understand what he's referring to, what is it compared to? I mean, what is he teaching through this analogy? What verse is that? 2:13. 2:13? And then there's purport. It's page 92. Yes. When the sky is reflected in the water. So yes. Stars can be compared to living entities and the sun or moon to the Supreme Lord. He's talking about some theory of reflectivity, reflection. No, he's saying how the Paramatma and also the Jivatma appear in the material nature, appear within a body, but that is like a reflection. They're actually transcendental, like the sun and the moon and the stars are in the sky, but they appear to be in water in the reflection. So similarly, the Lord, Paramatma, and also the Jiva are always transcendental, but they appear to be in this body. Става дума за един пример, който Шрила Прабхупада дава в пояснението към 13 текст от втора глава на Бхагавад Гита, където сравнява Слънцето и Луната и звездите, сравнява Слънцето с Кришна, а звездите са живите същества. Въпросът беше за това, защото Шрила Прабхупада говори за теорията на отражението, че може да бъде приложена за свръхдушата, която присъства във всяко индивидуално тяло и е известна като параматма.
въпросът е какво ни показва този пример. И отговорът е, че Слънцето и Луната и звездите, те са трансцендентални, точно както параматма и дживатма, те са трансцендентални. Но точно както тези слънци и звезди се отразяват в водата и като че ли се появяват там, по същия начин трансценденталните дживатма и параматма се проявяват в материалния свят, като едно отражение. Thank you very much. Благодаря ви много. Srila Prabhupada ki jai! Srimad Bhagavad Gita ki jai!